They're friends and not food, and they really do deserve to live a long and happy life, and it's not for us to take that away from them. What if we told you that extraordinary bonds exist between humans and animals? In this heartwarming video, we introduce you to 4 remarkable individuals and their extraordinary connections with creatures of all kinds. The dogs make your day fantastic in a way that humans can as well, but dogs are really special. Waar mensen heel erg van hun honden houden, zo hou ik ook heel erg van mijn hond, maar ik hou ook zo van mijn varken. Ik zing slaapliedjes voor ze als ze gaan slapen 's avonds. Paul Barton, a talented pianist, plays soothing melodies for elephants at a sanctuary. It all started for us at the beginning of lockdown. A family member who has a hobby farm was having some lambs, and initially I asked if I could look after a couple of lambs for a couple of weeks and bottle feed them. So they arrived at our house and we kept them in our backyard for a couple of weeks. And when it came time to giving them back, I had fallen so in love with them, and knowing what would eventually happen to them, I just couldn't give them back. And now we have 4 more sheep, so we have 6 sheep in total now. Watching them grow and seeing them living their best life, for me, really is just the best thing ever, and watching them thrive. There's hundreds, thousands of dogs that are out on the streets in the jungle here where I feed them. Just started slowly, and it's growing into something huge. I just started feeding like 4 or 5, in my neighborhood, and then each day the bag of food got a little bit bigger, so it got to 20, 30, and eventually 80. So now I have like a 20 kg bag every day. I've always loved dogs, but these ones really need the help. They need medicine as well, they need vet trips. It's my life's work, it's my mission. Mijn missie is de hele wereld plantaardig te laten eten. Maar ik leg de lat gewoon heel hoog en dan lijkt me het resultaat ook hoger. Ik doe dat door middel van de slachtgeredde dieren hebben we opgevangen. Een aantal wat getraumatiseerde dieren opgevangen. En daarmee een gezicht te geven aan de dieren die meestal gegeten worden door de mensen. Dus een stier, varkens, kippen, konijnen. Ja, we hebben ook wat paarden. Bokjes, die zijn hier een individu. Sheep are really not much different to cats and dogs. They just want affection, to be snuggled. When I shout, they come to me, so they all know their names and they all have very individual personalities. Jamie is really sassy, and she knows that she can get away with anything, and she uses that to her advantage. She's actually really funny. Pip and Daisy, when they arrived, I was initially told that they would wash sheep, but it turns out that they were just really ill and malnourished. So we gave them lots of medicine and we brought them back to health, and now they are very large, full-size sheep. They are massive. People often message me to say that if they're going through a really tough time, seeing our videos really help. It's amazing to see that Jamie, Ted, Pip, Daisy, Benji and Buster have that effect on people, even if it is just through the phone. I know for me that if I'm having a bad day or I'm having a tough time, just seeing the sheep and giving them a cuddle really brightens my day. One lady actually messaged me to say that she'd moved on to plant-based milk from watching our videos, and she no longer drinks cow's milk. She said she actually preferred the plant-based milk even though she's not vegan, and I just think that every step matters. 1, remove them from your plate. Support animal sanctuaries that really spend a lot of time and money trying to undo the damages that the dairy and meat industry and egg industry creates. For me, they are the most important thing, and they come before everything, and I'm happy to do that, to be able to give them a better life and to look after them. They're friends and not food, and they really do deserve to live a long and happy life, and it's not for us to take that away from them. I was a chef in kitchens, but then I worked in marketing, and I just hated the 9 to 5. I didn't love it like I love this. This has been my passion. I haven't missed a day in 7 months, so I love it. I absolutely love it. The dogs make your day fantastic in a way that humans can as well, but dogs are really special.
De varkens hebben een hele bijzondere plek in mijn hart. En ik ga voor de varkens omdat die het zo nodig hebben dat je ervoor gaat. Het is een van de meest mishandelde dieren in de wereld. En ze zijn fantastisch. Varkens zijn fantastisch. Ze praten met heel hun lijf en hun staart is daarin ook belangrijk. Ze hebben er een krul in. Als de staart niet gecoupeerd is, is de staart echt heel lang. Echt een lange staart. Zij hebben heel veel expressie met die staart. Als ze heel blij zijn, dan gaan ze kwispelen. Ze willen heel dicht bij de mens zijn. Vind ik trouwens heel bijzonder, omdat wij mensen eigenlijk niet zo aardig voor ze zijn. En toch blijven ze naar de mens toe komen. Ik denk dat wij earthkeepers zijn, dat wij voor ze moeten zorgen, dat we met ze samen kunnen leven, dat wij van ze kunnen leren. Ik leer heel veel van dieren over het leven en de dood. Ik leer alles van hun. Zij zijn echt mijn leermeesters van alle dieren, van kip tot stier tot varken. Ik wil eigenlijk laten zien, het ene dier eten we en van het andere dier houden we. Maar je kan ook van een stier houden, heel erg. En ook van een varken. En die interactie is er dus ook. En ik hoop door dat op positieve manier op social media te laten zien en ook de mensen die hier komen om te bezoeken, dat ze daardoor geraakt worden en dat ze dan gaan nadenken. Dat er iets gebeurt, dat hoop ik. Let's explore the inspiring story of someone who has made a profound impact on the lives of animals. Paul Barton dragged his piano to the sanctuary where the elephants usually gathered. These elephants suffered injuries, with many going blind, when deforestation halted. He started playing for them. It's incredible how they respond to music, how it soothes them. Paul believes music calms their spirits. Ze vragen om de aandacht, dat gaat de hele dag door. Ze hebben 26 knoren. Wij hebben 26 letters van het alfabet, dus je kan ze verstaan. Ze kunnen heel erg teleurgesteld zijn. Hè? Als hun verwachting niet uitkomt, dan hoor je echt een giga teleurgestelde, ook langgerekte knor. Ze zijn intelligenter als een hond. Als ik iets vraag, dan snappen ze dat. Ik zing slaapliedjes voor ze als ze gaan slapen 's avonds. En dan de knorretjes die ze dan geven, die zijn zo lief, zo zacht, die komen recht in je hart. En dat zijn ook die knorretjes die een zeug voor haar biggetjes, zij zingt liedjes voor haar kinderen als zij melk drinken. En ja, dan gaan ze slapen, dan ontspannen ze zoals een kind het doet. Slaap, liefie, slaap. Er buiten loopt een schaap. Dag schaap. Dag liefie.